Hey guys, Patch here, back with another video. Whoa. So hey guys, Patch here, back with another video. Now yung ESGS event was really nice. If you haven't watched it, I'll put the link down below. Now, this time around, gagawin tayo ng isang PC build na under 40k, which is pasok na pasok sa mga budget natin. And this build will be a gaming build, not only a gaming build, pero pwede mo rin to gamitin for productivity. Now, para sa parts, wait lang. Oh my gosh. So, first of all, para sa case natin, we will be using the Rock Anyag Frost case na puti, which is a great alternative para sa NZXT type na micro ATX. Now, physically looking, medyo similar siya sa NZXT, kaya yun yung pinili kong case. Now, para naman sa CPU, we will be using the Ryzen 5 2600. Now, this CPU is a 6-core 12-thread based CPU, and it will be good for gaming as well as para sa productivity. And actually, ito din yung gagamitin kong CPU for rendering videos galing sa Premiere Pro as well as sa After Effects. And ito din yung ginamit ko para sa pag-render ng galing sa ESGS Day 1. Now, para naman sa GPU, we will be using the... Nasaan na yun? Now, para sa GPU, we will be using the... Baliktad na. We'll be using the Gigabyte RX 590. Now, this was cost of around 12,699 at the time na binili ko. Oh, nga pala. I'll be placing down below yung list ng ginamit ko overall as well as their prices nang binili ko sila. Please take note na baka nagbago na yung prices from the time na nabili ko. Okay, now moving on. For the motherboard, we will be going for the ASRock B450M Steel Legend. Now, medyo naging biased ako pagdating sa motherboard na to kasi may hinabol akong theme para sa PC na ginawa ko, which is the black and white theme. Now, alam ko mayroon pang mas cheaper version ng motherboard na pwede nyo gamitan for it. Pero I chose this dahil tutugma siya sa theme natin. And among the black and white themes na nakikita ko or along the generally sa white themes ng motherboard na nakikita ko, I can either choose the MSI or this one. Pero this one was cheaper, so I went for this. Now, para naman sa ating power supply, tayo ay gagamit ng isang baliktad ba? Ay, tama lang. Thermaltake 600 watts na Smart RGB. Now, hindi mo kailangan mag-RGB na power supply, pero dito kasi sa rack anyag natin, may-utilize natin yung RGB lighting na meron nito kasi may butas yung sa exhaust nito para makita mo yung RGB lighting. Now, pwede nyo, I think, a lot will say na overkill naman na gumamit ng 600 watts para sa RX 590 and sa Ryzen 5 na 2600, pero I'm making this budget build as future-proof as possible. Para pag dumating yung time na gusto nyo mag-upgrade or mag-add ng mga components, kakayanin pa rin ng PC build nyo. Now, para naman sa ating RAM, we'll be using the Team Delta T.Force na white version para pumasok sa ating team na black and white. And these are 8GB variant na RAM sticks na they coming together kaya naging 16GB and they're at 2400 Hz. So, para naman sa storage, I actually went with 2. Bala ko kasi ipaghiwalay yung OS storage, yung operating system storage, as well as para sa mga iba kong files. Now, ginawa ko to with the reason na gusto ko as much as possible maging fail-safe yung mga items ko. Or rather, yung mga files ko. Para in case na makorrupt yung OS, di naman maapektuhan yung files ko. Now, for the storage OS, I went for the WD Green 240GB. If makakahanap kayo ng 120GB, it will be better kasi gagamitin lang naman natin for OS. Kaso, at the time na binili ko to, close lang yung naging price ng 120GB sa 240GB na WD Green M.2. Kaya I went for the 240GB na lang. Para naman sa kabilang storage, I'm using an SSD from Kingston which is 500GB.
Gig. 500 gigs na SSD from Kingston. Para sa fans naman, gumamit ako ng white fans na regular lang. Common fans lang na white. Na around 150 each. Bumili ako just to have a proper airflow dun sa case. Although, bumili ako ng isang spider fan, yung medyo branded, kasi yun gusto ko tumagal at gagamitin kong as exhaust fan para sa unit. So, nakakompleto na tayo sa mga parts na gagamitin natin for the build. And let's see how it looks. So, there you have it. Yan yung ating 40k build gaming PC na just under the budget at mid-range specs pa. Now, this gaming PC can actually become cheaper if wala kayong hinahabol na team. Ako kasi may hinahabol akong black and white team kaya umabot sa ganito. Pero kung hindi kayo magiging choosy sa motherboard as well as sa RAM sticks, pati na rin sa mga fans and yung ibang peripherals, I mean, iba pang gamit, you can actually reduce its price. Now, kung nagustuhan niyo yung video na to, please leave a like and get subscribed para sa iba pang videos na dadating. Also, comment down below kung meron pa kayong mga build or mga ideas na pwede natin gawin since I'm pretty sure we can go lower than 40k and hopefully next time makagawa ko ng gaming PC na under 20k. So, that's all. Thanks for watching.